All right, let's go ahead and get started. So this presentation will be about using V-Ray Fur. So the request that I was given was about this rug here. So this is a version that was updated by a few different artists in-house at Wayfair. Hôm nay thì bạn sẽ nói chủ yếu về V-Ray Fur. Đây là một những cái câu hỏi của người hỏi các bạn ấy. Cái bản này là cái bản mà bên in-house cũng đã sử dụng chút rồi. So in order to determine how much I should focus on which areas, how many of you have used V-Ray Fur before? Đây đã từng những ai dùng V-Ray Fur rồi. Okay, so most of you have used it. How many of you have used plugged a mask or a map into the V-Ray Fur, into the various parameters? Is that something you guys do a lot? Thì những ai ở đây đã từng dùng mask và mask vào những cái V-Ray Fur này rồi. Yes, no? Okay, so a few of you, but not everyone. Okay, so that is mostly what I wanted to focus on here, and I think that was the biggest thing that helped this rug look more realistic. Bởi vì cũng nhiều người chưa dùng lắm nên là bạn ấy sẽ tập trung vào chỉ những cái phần đó, dùng mask và những cái giá trị ở trong cái V-Ray Fur này làm sao để cho nó nhìn nó thật hơn. So one other thing that I want to show you guys very quickly, I'm not going to get to explaining it all today, but just to know that it exists, is there's also a V-Ray hair material. Has anyone used this? Thì ngoài cái fur ra thì còn cái hair nữa thì có nhiều người dùng nào? Ít. Okay, so I've honestly barely used it either. The purpose of this is to make it so that the strands of hair have more realistic sort of reflection and transparency or translucency. Đối với cái này thì chính bạn thì cũng không dùng nhiều lắm. Nhưng mục đích sử dụng cái V-Ray hair này là dùng để mà nó tạo nên có cái độ trong này, có cái làm cho những cái phản xạ ánh sáng nhìn nó thật hơn. So we didn't need to use it for this rug, and I don't know it too well myself, so I'm not going to go over it today. But it is something that can be powerful. So just be aware that this does exist, and we can provide more information on it in the future. It's just an additional way to make hair even more realistic. Trong cái hôm nay bạn nói thì bạn sẽ tập trung vào V-Ray Fur rồi vì chính cái V-Ray hair này bạn cũng không nắm rất là rõ, nhưng mà để cho mình biết là nó cũng tồn tại cho nên là cái phương pháp khác để mà làm cho cái sản phẩm nó thật hơn. Sau này các bạn sẽ gửi thêm nhiều chuyên về cái V-Ray hair này. So before I show how to set this up in 3ds Max, I will show some renders of what the results look like with various maps connected or not connected. Trước khi mà bạn chỉ cho mình cách setup thì sẽ show cho mình một số cái ảnh mà đã sau khi render và được áp dụng cái map hoặc những cái mặt nạ khác nhau. All right. So this one is just using the number parameters for the hair in 3ds Max, or for the fur. It's not using any of these maps, it's just using the different numbers here. Cái này thì chỉ là hiệu ứng sau khi mà điều chỉnh các cái chỉ số thôi, chưa dùng cái map hay là cái mask. So it looks pretty good, but it's not extremely realistic. If we look at the edges, we can see it's pretty straight across.
and the pattern of the pile is the word we use for the rug here. The rug pile is kind of uniform and similar. Nhìn thì nó cũng được nhưng mà nó không thực là bởi vì cái mép thì nó đang thẳng tắp, xong rồi cái sợi lông thì nó cũng đang rất là chi là giống hệt nhau nên nhìn nó cũng thật. So then this one has a length map but not a direction map. So if we look around the edge here, we can see that the individual strands, the pieces, are different lengths. Cái này là áp dụng một cái mép về cái chiều dài của cái sợi thảm, nên khi mình nhìn vào đấy mình thấy sự khác biệt trong chiều dài thảm hay so với cái mép so với cái ảnh vừa đấy. And that's using this map here. So the benefit of that is we can set the length here and we can set the length variation here. So the 0.15 inches can get a total of 0.4 inches longer or shorter. Và cái điều hay ở cái chỗ này là mình có thể setup cái chiều dài của cái sợi lông. Ở đây setup ban đầu là 0.15 nhưng mà mình cũng có thể đặt thêm được cái variation, tức là cái độ biến thiên của cái sợi lông bằng cách 0.4, có nghĩa là so với cái sợi lông ban đầu nó có thể dài hơn 0.4 hoặc có thể ngắn hơn 0.4 trong cái khoảng này. But that ends up looking kind of fake and mechanical because it's the same length variation throughout the entire thing. With a length map, we can make it so that certain areas are longer and certain areas are shorter. Nếu mà chỉ có điều chỉnh cái số liệu về chiều dài của cái độ variation thôi thì nhìn nó rất là fake, bởi vì nó nhìn nó tương tự nhau, nên là đấy là cái lúc mà cần phải đưa cái map về chiều dài vào đây thì nó có thể làm cho một số chỗ dài hơn, một số chỗ nó ngắn hơn, thay vì là cái nào cũng vừa dài vừa ngắn như thế này. So this map that's being used for the length, it's not 100% perfect, but it's a fake that's good enough. Cái này chính là cái map mà bạn sử dụng cho chiều dài, nó không hoàn hảo lắm nhưng mà nó hơi fake, cái độ fake này nó cũng khá là ổn trong cái map này. So this is basically the same as the diffuse texture. Cái này chính là cái diffuse texture. And it has been desaturated and has the contrast blown out. Đã được desaturate, giảm màu và tăng contrast lên. So just to show a quick way on how to get there, we can add the black and white filter here to desaturate it. And then I like levels. You can also use brightness and contrast or curves. So the way the length mask works is white will have full length, black will have 0 length, and gray will be 50%, like in the middle. Cái setup này thì mọi người biết rồi, cho thành cái trắng so với tăng contrast lên, nhưng mà cái nguyên lý cái map length này nó diễn ra là cái chỗ trắng thì nó sẽ đủ cái chiều dài đủ của cái map. Ở những phần màu đen thì nó sẽ không, cái lông sẽ không có đủ dài nữa, và những cái tùy theo vùng xám thì sẽ có độ dài thấp tương đương. So what we're doing here is making it so that these black areas will have no fur growing out of them, so that we'll see that sort of that striped pattern. Wrong one. Yeah. So basically, we want to see those stripes through there, and there isn't a way to do that just through the regular fur parameter. You have to add a map for that in order to say, yes, there is fur here, there's not fur here, there is fur here, there isn't here. Cái map này tạo ra tương tự để mà tạo cái effect mà mình nhìn thấy ở trong cái ảnh gốc, mình nhìn thấy là có những cái chỗ màu đen đen thì là lông có bị ngả sang các bên rồi, nên không gần như là cái chiều dài đấy nó không có, chỗ khác nó nổi lên.
So let's render this with no maps connected and then render it with a length map and see the difference. Bây giờ mình thử render với một cái không có map apply vào, một cái là có cái map để xem nó khác biệt ra. So while that's saving, I'll show a few things in 3ds Max. I'm going to collapse this down right now. I don't really need those UV and edit poly. So when you apply V-Ray Fur to a mesh, it will always put at least one piece of fur on each polygon. So even if you set the fur to something very, very low, such as like 2 per area, if you have many polygons, you'll still have a high amount of fur. Cái cách mình refer setup đấy là ở mỗi cái polygon là nó sẽ đẩy một mảnh vào, nên là đẩy một cái mảnh fur vào, nên là kể cả khi mà mình đang làm việc với cả một cái về mặt setup của mình và cái low polygon thì mình hoàn toàn có thể thay đổi cả cái số lượng fur ở trên cùng một bề mặt, thì nó vẫn hiện mặc dù low poly nhưng mà vẫn sẽ có rất là nhiều lông ở trên đấy. So for example, if I just subdivide this geometry a lot, so I have the fur very low. Actually, let me remove the map before we do this test render here. Bây giờ này thì bạn ấy thử cho một số bạn cắt thêm một số cái tạo nên poly vào và đang setup ở cái số lượng lông trên một vùng đơn vị diện tích là nó đang rất là thấp, và sẽ render thử xem nó có gì ra. So what I'm doing right now is not what we want our rug to actually look like. This is a test just to demonstrate how the poly count affects the amount of fur. Đây là bạn ấy chỉ demo để mà cho mình biết là cái số lượng poly cao hay thấp nó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng lông như nào khi mình dùng V-Ray Fur. We have a lot of different fur in this scene, so just to make it render faster, I'll delete all the other ones. Ở đây đang có dùng rất là nhiều loại phôi trên cùng một cái, nên là để mà đẩy nhanh tốc độ lên thì bạn xóa bớt một điểm. It's hard to see here. I think the lighting is a bit blown out. So to do a test, I'll actually just create a new object. So just very basic here.
give this a darker material so we can see better. Bây giờ thì đang pen test, bạn ấy apply một cái màu nó đậm hơn và mình nhìn rõ. And I'm going to save this as a separate file just because I'm changing a lot of things and I want to be able to go back to my original that's good. Some days my computer does not like me. So I'm going to zoom in really close and do just an area high-res render. So there's very little fur on here because I set it to a very low number of strands. Như nhìn thấy đây là cái này nó rất là ít lông bởi vì bạn ấy đang set thì giá trị rất là thấp. We have 2 per area. So if I take my initial mesh and subdivide it way more, we have more fur now, even though I didn't change the density of the fur because it has to add at least 2 per polygon, and we have way more polygons now. So that's something that I've seen that has caused some issues in models, so just make sure you check your polygon count when you're using fur. Trong trường hợp này là bạn ấy tăng cái segment của mình lên rất là nhiều. Tuy nhiên vì trong cái set vừa đấy là số lượng là 2 cái lông trên một đơn vị diện tích, thì sau khi mình xác định mình thêm nhiều poly thì nó cũng vẫn áp trên từng một cái ô nhỏ một đấy, nên là số lượng lông nó tăng lên rất là nhiều. Đây cũng là một cái vấn đề đối với các cái model của mình làm, bởi vì số lượng poly của mình lại quá là lớn. So the only thing I changed between these two is the polygon count, not the fur settings. That's what made it denser. Sự khác biệt giữa hai đôi này chỉ có xảy ra ở khi mình thay đổi cái poly cao thôi, bạn chưa hề động chạm gì đến cái setting liên quan đến cái color cả. Any questions on that? All right, let's go back to our other file and hopefully our PNG finished saving by now. All right, so we will remove these maps that were in there and we'll check out our render with just the number settings.
So this is what it looks like right now. And the reason we're seeing these stripes here, even though we don't have that in the texture, is because those are actually modeled as separate pieces. Đây là cái ảnh sau render khi mà mới chỉ dùng cái setting về con số vẫn chưa dùng map gì cả. Sở dĩ các bạn cảm thấy giữa không có gì là như vậy là do cách mình model. So now let's connect our length map here. So I loaded that length map test. By default, when you create a new bitmap node in 3ds Max, it gives it a blur of 1. If we want it to maintain these really high contrast areas, we can turn that down as low as it'll go. Bạn thì load cái map length, map chiều dài vào khi về cái default, về cái default thì khi mình load bitmap vào thì Max nó tự động chỉnh cái blur về 1 thì nó sẽ là hơi làm blur đi, thì để mà giữ nguyên độ nét của cái map của mình thì mình cần chỉnh cái blur xuống mức thấp nhất là 0.1. So when it says mono in parentheses here, it's just telling us that it's only looking at the grayscale values, not the color. So that's why I made this as a grayscale map. Một cái tip nữa là khi mà mình nhìn thấy ở bên cạnh các cái map mà nó ghi chữ mono chẳng hạn, thì có nghĩa là cái map đấy nó sẽ chỉ nhận cái các cái map có trong cái khoảng sáng thôi, từ trắng đến đen và sáng thôi. Thì đấy là lý do vì sao mà cái map blank này mình đã đổi nó thành đen trắng. Thế hỏi bạn ấy là cái rãnh tạo lông cái phần trước bạn vừa nói Các bạn phải dùng đoạn từ giữa hai cái mấy cái mảnh rút xong rồi làm map Yeah. He's asking about how to work between the parts. Mm-hmm. So are you going to cover that later? Are you talking about the stripes between each of those? So I can show this was modeled with those in separate pieces. So the way it's actually doing it is the fur is only applying to each of these, and that's why it's thinning out between them. So these strips have all been combined as one object, but because there's no geometry in between here, there's no fur in between here. Các bạn ấy giải thích chỉ đơn giản là cái này do mình khi mình model là các cái miếng này nó tách biệt nhau, nên là khi mà mình apply và thì cái đoạn đấy do không có geometry nên là nó sẽ không có fur ở đoạn đấy, nhưng mà ý em hỏi Ý mình hỏi là không có phơ là tại sao nó lại vẫn kín được? kim rồi hả? ở giữa nó có hai cái so the reason any geometry with them, how did we still see the fur there? So the fur has a length. So when you set the length of the fur here, it'll be 0.15 inches, plus or minus this variation. So let's see here. Có nghĩa là khi mình dùng cái fur đấy, khi mà mình đã điều chỉnh cái giá trị của nó với chiều dài là 0.15 rồi, 0.15 như bạn này rồi, thì nó mỗi bên nó sẽ tòi lòi ra. So the first darts here and will grow out. So it's kind of overlapping, but that way it's thinner than here where it's everywhere. Was I answering the right question? Is that what they wanted to know? Does that answer? Good. Okay. So there is another method of doing that. We could also do something like this in the length mask so that there's no fur here and there is fur here, and just have this applied to a flat plane.
cái phương pháp khác để mà làm chuyện này đấy là dùng một cái mask tương tự để là giữa nó không có phơi nữa, nhưng mà những bên có phơi thì vẫn phải có lớp và nó tan. So we could put that as a multiply layer blending mode in our length map. So I noticed that this file was with the model that the Wayfair artist edited, but they were not actually using this texture. So I think they did it this way and thought it didn't look good. So then they just did it this way instead. But either one can work. It just kind of depends how accurate you want to get. Và để làm cái landmark, làm cái map của chiều dài của cái lông thì có thể đưa nó vào cái đây, xong dùng multiply, xong apply vào cái plane nếu mình không muốn tạo thành những cái thanh riêng biệt để mình apply lên. Nhưng mà có thể như bạn ấy nói là có thể là in-house bạn ấy sửa thì cảm thấy là cái dùng theo cái model theo kiểu kia thì nó sẽ ra cái kết quả tốt hơn nên các bạn dùng, còn mình hoàn toàn có thể dùng theo cái cách này. So probably in real life they wouldn't be perfectly straight and you'd want to take a little more time to just mess them up a little bit. Trong thực tế thì các cái đường thẳng này thì nó sẽ không hoàn toàn thẳng nên là mình có thể điều chỉnh nghịch liên tục để mà làm cho nó thân như thẳng. Just something like very subtle. But since we have this model, we don't need this. But that is a perfectly fine way to do it. It just depends what the end result looks like. Thì theo cách nào thì cũng là cũng ổn cả. Nhưng mà trong trường hợp này do mình là áp theo kiểu model từ mảnh riêng biệt nên là mình sẽ không áp theo cái map này nữa. Alright, so I've hidden some of the other fur to make it render faster, hopefully. So let's see what this looks like. So we can already see at the profile here, we have a pretty good variety of length of strands. Như thế này đây là cái chiều dài của cái sợi lông là nó cũng đã thay đổi khác biệt rồi. So we can compare that with the previous render. And we can see the sort of darker and lighter spots where we're getting more and less shadow from the strands because the longer ones will be casting more shadow. Nhưng mình thấy là sau khi áp dụng cái map đây thì những cái điểm trắng và đen nó đã thể hiện là có lông hoặc có ít lông hơn, nó đã thể hiện là có một số chỗ thì nó sẽ có cái bóng, một số chỗ thì không, tùy theo cái map mà mình đã dùng. And we can see along the profile here it's less even in the version that has the mask than the version without the mask. So this is the kind of thing that a person looking at it isn't going to examine closely enough to say like, hey, why does that fur not have a different length than the other piece? It's more something that contributes to overall realism that people see kind of like unconsciously, subconsciously. So it's good for photorealism, even if the difference is pretty subtle. Cái cách mình đưa vào đây thì nó thực tế là nó sẽ chỉ tạo ra cái sự khác biệt nó khá là nhỏ, tuy nhiên mà những cái nhỏ tổng thể này thì nó sẽ tạo nên cái thực cho sản phẩm khi mà đưa vào cái scene. Thì đấy là lý do vì sao mà mình sẽ chỉnh sửa để thêm cho nó càng ngày càng thực hơn. Còn lúc mà nếu mà thực tế một người chỉ nhìn vào không thì nó ok, nó không đến mức mà cần phải làm quá nhiều bước như vậy. So the reason that I said earlier that this texture map is not perfect but is good enough is because
this is taken from a photo, and the dark spots we're seeing are actually the cast shadows. They're not actually the areas where there is no fur. Nguyên nhân vậy là cái map này lúc đầu nó không ổn lắm, bởi vì thực tế là cái map này nó lấy đi luôn từ cái ảnh gốc, mà cái ảnh gốc này đã có cái phần đen trắng cho chụp ảnh rồi, nên là không thật với So it's similar to a bump map or a displacement map that also have problems if there are shadows in them, where a lot of the times it's good enough and we don't need to end up changing it. It's just important to be aware that it's technically not correct in case there are circumstances where we really do need to be that accurate. bởi vì khi mà chụp ảnh ở cái thực thì nó tự động nó có cái shadow, có cái bóng ở đây rồi, thì cũng tương tự như khi mình dùng với bar map hoặc displacement map, thì khi mà có đồ bóng ở đây nó sẽ làm cho cái map của mình nó nhiều khi nó không chuẩn. Tuy nhiên là không phải trường hợp nào cũng không dùng được, thì là trường hợp dùng được thì mình vẫn có thể dùng, có thể cần phải sửa cái shadow mà nó không ổn ở đây. So if we really did need this to be more accurate and not have any shadows in it, it would take a lot longer, which is why we often don't bother. But you could basically just paint it in Photoshop. So I set the spacing kind of high on the brush, and I turned on scattering a little bit, so I can kind of draw these lines. Để sửa kiểu để sửa cái bóng đồ từ trong cái ảnh chụp ban đầu thì bạn ấy pen và bôi vào cái bằng cái brush này, chỉnh scatter nó lan ra xung quanh. So I'm holding shift to draw a straight line. If I want to freehand it, it's maybe more realistic but too sloppy. I could also try something kind of the opposite, where I start with nothing and then draw very many strands. So maybe these are the pieces of the rug sticking up, and then the black is between them. So I'm not going to take the time to go through and do this whole thing now. Just be aware there's different ways to do it. This is a lot slower than it was to just take that photo and color correct it. But we can do this if we need to. Có thể bôi lại shadow ở màu trắng, hoặc có thể làm ngay tận một cái step này từ đầu, nhưng mà công việc này rất là mất thời gian và lâu, nên là thực tế nhiều khi mình cũng dừng được luôn cái photo ban đầu để mình làm. Tuy nhiên ý của bạn ở đây là mình cần biết là nó cũng sẽ gây ra một số vấn đề trong cái map của mình, thì nếu cần sẽ cần phải sửa. Any questions on that? Anyone want to see the brush settings again? Ok không mọi người, có phải nhìn lại cái setting của cái bút không? Cái mà mở Cái trước hay là cái không, cái này nó dày hơn. không phải cái setting nó giống, chỉ là nó so với cái pha khác. Can you show what you're saying? The brush settings from Yeah. Like a soft brush and just Yeah. So I didn't even actually bother changing this. I guess I'm at a brush that's a little bit soft but mostly hard. So for the brush tip shape, it's just the default circle. cái đầu bút là đầu bút tròn. So I just made the brush really tiny. And for the spacing, for doing these, I turned the spacing all the way down. That makes it so that each brush tip is really close to the last one. The farther up you put it, the farther away they are. Spacing khoảng cách giữa các cái nốt thì nó thật là nhỏ. So with spacing all the way down, it'll pretty much just draw a straight line because each tip is right next to the last one. And then with shape dynamics, I think I showed this a couple days ago. I like to set the size and the angle.
to pen pressure and pen tilt. So that way, if I press harder, it gets bigger, and if I don't press as much, it's tinier. Shape dynamic thì bạn ý đặt cái jitter là cái nói chung là đặt theo cái pen của bạn ý thì nặng hay nhẹ nó sẽ to nhỏ tùy theo ý bạn. And with angle jitter set to pen tilt, that way if you have a brush tip that has a noticeable shape to it, here I'll turn spacing up so we can see it better. It'll face a different direction depending how I tilt the pen as I'm drawing the stroke. Pen tilt tức là nó sẽ làm cho quay cái đầu mũi của cái bút tùy theo cái khi mà bạn dùng cái bút hoàn form này nghiêng ngả khác nơi thì nó sẽ nghiêng theo chiều khác nhau. Another one that works similar there is direction. It'll try to follow the direction you're moving the pen. Một cái tương tự là có thể theo direction tức theo hướng, tức là hướng bút của mình theo chiều nào thì sẽ quay cái đầu bút nó theo chiều nào. But for painting these little rug strands here, that setting doesn't really matter since we're just using a circle anyway. Cái đấy là áp dụng với cái đầu bút nó có sự khác biệt với hình tròn, và trong việc dùng hình tròn thì nó cũng không quan trọng lắm. And then scattering, well, let's actually put our brush tip back to our default here. And let's make it a little bit softer actually. So scattering is the big effect we're doing here. It makes it so that each brush tip gets put down farther away. And we can choose to scatter in one axis. Cái quan trọng là cái scatter này là làm cho các cái đầu bút nó tách nhau ra, và mình ở đây chỉ làm cho nó theo một chiều, theo một trục thôi. Đây là đang theo trục đấy nhỉ. So when we scatter in one axis, it's only going this way. We can see when we move this slider up and down. If we scatter in both axes, they'll go this way also. We can kind of see there, it's moving back and forth. Nếu mà tích và chọn theo cái việc mà phân tán theo hai trục thì đấy, thấy là nó tỏa hai bên, còn nếu mà chỉ tích theo một trục thôi thì nó sẽ chỉ theo chiều trục này. And then count is just how many additional paint drops to put down every time you put the pen down. Count chỉ là số lượng của điểm cái đầu bút nó sẽ tăng thêm vào trong cái bút của mình khi mà mỗi lần vẽ. So be careful. Turning up scatter and count high, it uses a lot of computer memory and can make the machine lag. Nên là rất cẩn thận. Nếu mà mình tăng cái scatter và tăng cái số lượng count này lên thì nó sẽ làm cho cái máy của mình nó bị lag. So what we could do is with transfer, we also set the opacity to pen pressure and the flow to pen pressure. So that makes it so that it's not fully opaque unless you push hard. That would be more realistic here. That way we would get a little bit of variation here. Và mình cũng có thể dùng transfer, cái sử dụng transfer là nó sẽ có chỗ đậm chỗ nhạt tùy theo cái bây giờ bạn dùng bút hay là tùy theo lực ấn bút của bạn thì nó sẽ nhìn sẽ thực hơn một điểm. So that way, this will all have the exact same height since it's pure white. This way, when we have it set to the pen pressure, there's a little bit of variation so that it's not as mechanical and perfect. So I want to move on from this. I want to make sure to have the time to show the direction map also. If you guys want to see more of this, I can go through and try to recreate the map this way and show you guys what it looks like. Để tiết kiệm thời gian thì bạn không muốn cover cái chuyện dùng map chỉnh hướng nữa, nên là cái này nếu cần thì bạn sẽ show cho mình tiếp, bạn có thể tạo cái map bằng cách và
I can show more Photoshop on Wednesday. I don't think I have a specific demonstration scheduled for Wednesday. These different brush settings here are really useful, so I can show some other stuff then. Nếu mà mọi người muốn thì bạn sẽ show thêm những cái kỹ năng về Photoshop, về bút, tinh chỉ bút và cuối cùng nếu bạn. All right, so we saw the difference between no length map and having a length map. It makes it look more realistic. So let's look at the direction map next. So before I show the direction map, let's look at using a specific color for direction and see what it does. Và bây giờ thì bạn sẽ chỉ cho mình cách dùng cái direction map và cái map điều chỉnh ngược. Thì với cái này bạn sẽ demo bằng cách tạo màu cho mình hiểu rõ cái nguyên lý của nó hoạt động ra thế nào. So I'll add V-Ray Fur to this plane here, and we can just view this in the viewport. Sure, we can leave it at 1,000 per area, and preview in viewport. Let's turn up the max hairs a lot. And let's make the length a little more just so we can see better. So the direction map uses color. Red, green, and blue each bend a different direction. Với cái direction map thì nó sử dụng màu RGB, màu xanh xanh đỏ để mà điều chỉnh hướng của cái sợi lông. So first we'll try red. So I'll turn red up all the way, green and blue down all the way, and connect that to our bend direction map. So we can see now that, uh-oh. I'm gonna pause this and go grab a charger. I'll be right back. You can see what happened here. The strands all bent that one direction.